welcome back. Do you know what it is? Yes, this is a pumpkin. We all know that. But is this a fruit or a vegetable? Some of us think that it is a vegetable, but actually it is not a vegetable. It is a fruit. Do you know why? Because it has seeds inside. A fruit contains seeds inside. It is the ovary of the plant. Whereas a vegetable consists of roots, stem and leaves. Seed. This is a fruit because it has seeds inside. Can you name some other fruits with seeds inside? What about a tomato? Yes, it is also a fruit. We all think that it is a vegetable, but it is not a vegetable. It is a fruit because it has seeds inside. Likewise, bell peppers. Yes, it has tiny seeds inside. It is a fruit, not a vegetable. Find out more examples. Today also I'm going to show you a recipe using this pumpkin. It is a very simple recipe. Here comes my cooking session. ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പംകിൻ കറിയാണ്. പച്ചയായിട്ട് കഴിക്കാനും ഇത് ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു മധുരോ എരിവോ ഒന്നുമില്ല. നമ്മുടെ പപ്പായൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലേ, അതേപോലെയാണിത്. ഇത് ഞാൻ ഹാലോവീന് യൂസ് ചെയ്ത പംകിനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയിൽ വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് പംകിൻ ഞാനിങ്ങനെ ചങ്ക്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത്, പിന്നെ ജീരകം, 2 ചില്ലി, ഷാലറ്റ്സ്, ചെറിയുള്ളി, പിന്നെ കോക്കനട്ട്, പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് നമ്മൾ 2 വിസിൽ വരുന്നവരെ കുക്ക് ചെയ്യുക. പംകിൻ കുക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് ഇത്. ഞാൻ കുക്കറിലിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ഇനി ഞാൻ 2 അല്ലെങ്കിൽ 3 വിസിൽ പംകിന് വേവുന്ന ടൈം. അത് ഓരോ കുക്കറിന് ഓരോ കണക്കായിരിക്കുമല്ലോ. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. പംകിൻ കറി റെഡിയായി. നൗ വി ഹാവ് ടു ഡു ടെമ്പറിങ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ റെസിപ്പി. എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ ടെമ്പറിങ് ചെയ്യുക. വെരി സിമ്പിൾ. നിങ്ങൾക്ക് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡോണ്ട് ഡു ടെമ്പറിങ്, just eat it like that. It is. And one more thing, I don't like to eat pumpkin like this. I'll be mashing it. Either you can smash it now or after tempering. I'll do after tempering. I did tempering. Coconut oil on use here, curry leaves, with red chili flakes and mustard seeds. Now I'll tell you the benefits of pumpkin. It is rich in potassium, vitamin A, vitamin C, vitamin B. If you eat it raw, it is full of iron, zinc and fiber. It is a superfood. Pumpkin seeds are also rich in fiber, but too much of anything is bad. If you have the digestion issues, eat raw pumpkin. It is a good source of fiber. So pumpkin curry is ready.